দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই একাত্তর রন্ধেভু অনুষ্ঠানে। আপনাদের সাথে আছি সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। আজ আমরা কথা বলবো সেলুলার অবকাঠামো বিষয়ে। আর এই জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের সাথে একজন বিদেশি আছেন এবং একই সাথে একজন তার সহকর্মী আছেন বাংলাদেশের নাগরিক। তাই আমরা কথা বলবো বাংলা এবং ইংরেজি দু ভাষাতেই। আশা করছি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমাদের বিষয় থাকবে সেলুলার অবকাঠামো। আর এই বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমার ঠিক বাই আছেন এনডি রোল্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিআইসিএল বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি লিমিটেড, এবং একই সাথে আছেন হেড অফ সেলস এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আরমান আহমেদ সিদ্দিকী। ওয়েলকাম বোথ অফ ইউ টু একাত্তর রন্ধেভু। থ্যাংক ইউ। দর্শক, এই কোম্পানিটি মালয়েশিয়ার এক্সিয়াটা গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশে এক্সিয়াটা গ্রুপের সবচেয়ে বড় উপস্থিতি রবি মোবাইল ফোন কোম্পানি। আমরা শুরু করতে চাই Andy Rolt ke diye. Mr. Rolt, first of all, the BICL, or what you say, E.co, can you give us a small briefing about it? Yes, E.co is our new business name. E.co is part of a new group within Axiata, the E.co group. At the same time that we are launching, new operations are launching in Malaysia, Cambodia, and Sri Lanka, and hopefully she'll be joined by a couple of others shortly. Our ownership stays with that at the Axiata Group, but we will be taking two transactions. The first one is that we will be buying the fixed assets for the infrastructure from the Robi business for about $145 million US. At the same time, the E.co Group will buy the share capital in BICL, which has now been renamed E.co Bangladesh, and we will be part of that group. Okay. That is the simple transaction that gets us to this point. Okay, Andy. আরমান সিদ্দিকী, এনডি যেটা বলছিল তার যদি আরেকটু সংক্ষেপে একটু বাংলায় বলেন আমাদের দর্শকদের। আচ্ছা, বেসিক্যালি দেশের প্রথম প্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি হচ্ছে বিআইসিএল, যেটা আমরা সামনে E.co হিসেবে লঞ্চ করছি। সো প্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার জিনিসটা কি? বেসিক্যালি আপনি জানেন যে টেলিকমিউনিকেশনের দুটি পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, একটা হচ্ছে প্যাসিভ। প্যাসিভ হচ্ছে আপনার ভেরি সিম্পল টাওয়ার, পাওয়ার অ্যান্ড স্পেস। সো আপনি দেখছেন যে ইভেন ঢাকা শহরেও যে একটা ছাদে 4টি বিটিএস আছে, জি জি, নানা ছাদে, একটি দুটি নয়, কতগুলো ছাদে 4টি বিটিএস, ধান খেতে, জি। সো বেসিক্যালি এই দেশে আমাদের তো টোটাল ল্যান্ড স্পেস হচ্ছে 1,44,000 বর্গ কিলোমিটার। এখানে আছে প্রায় 25,000 বিটিএস ইরেক্টেড বাই অল টেলকোস, হ্যাঁ। কিন্তু এই দেশটি কিন্তু 15,000 বিটিএস দিয়ে খুব আরাম করে কভার করা যায়। আমাদের কোম্পানির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস এবং এই সাইট নাম্বারটিকে কমিয়ে ফেলা। আমাদের সাথে সবারই কাজ হচ্ছে, এবং অ্যাজ এন এক্সাম্পল এখন টেলিটকের 3G আমরা বেসিক্যালি উই হ্যাভ এক্সক্লুসিভ কন্ট্রাক্ট। আমরা ওদের মাধ্যমে, মানে ওরা আমাদের মাধ্যমে ওদের 3Gটা অত্যন্ত ন্যূনতম সময়ে এক্সপ্যানশন করছে। সো প্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি যে এক্সিস্টিং যে জি আমাদের যে 5,000 টাওয়ার্স এবং পাওয়ার আছে সেটা ইউটিলাইজেশনটা এনশিওর করা। এন্ড আপনাকে দিয়ে বলি তাহলে, বাংলাদেশে যে আপনারা যে E.co নিয়ে আসলেন, মেইনলি মোটিভেশনটা কি ছিল? যে বেসিক্যালি অপারেটররা, আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অপারেটর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, এখন কিন্তু সবাই একটা জিনিসের কনসেপ্টে চলে যাচ্ছে যেটাকে বলে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। ওরা তাদের বিভিন্ন জিনিস আউটসোর্স করছে এবং তারা অনেক ধরনের কোম্পানি নিয়ে আসছে মার্কেটে, রাইট? যেমন আজিয়াটা, ওদের ডিজিটাল সার্ভিসেস আছে। আমরা এখন সবাই ফেসবুক ইউজ করি, মানে এই নেশন, এই ইউথ সবাই কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে কন্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাচ্ছি। আজিয়াটা ডিজিটাল সার্ভিসের মেইনলি কাজ হচ্ছে ডিজিটাল সার্ভিস নিয়ে কাজ করা। সিমিলারলি E.coর কাজ হচ্ছে আজিয়াটার যে 12,000 সাইটস আছে সোফার, এই যে 4টা কোম্পানিতে আমরা লঞ্চ করলাম, এই 12,000 সাইট নিয়ে মানে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি করা। তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে তারা তারা ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড, কারণ হচ্ছে এটা একটা লো আরপু মার্কেট। সো এখানে সব অপারেটররাই চান হচ্ছে তাদের ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস, এবং সব অপারেটররাই চান হচ্ছে মানে লাভজনক ব্যবসা করা। সো লাভজনক ব্যবসার উপায় হচ্ছে আপনার রেভিনিউ আর্ন করা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কস্ট থেকে রিডিউস করা, কমায় নিয়ে আসা। জি। সো সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে as it is very much hopeful যে Bangladesh is the most potential market. Your target is doing business in infrastructure also. Absolutely, yeah. As well as the Robi business itself is going on. জি, it is absolutely separate entity. Robi কাছ থেকে এটা absolutely আলাদা। আমাদের কাছে গ্রামীণ ফোন
রবি, এয়ারটেল, টেলিটক, সিটিসেল, এভরিওয়ান ইজ আওয়ার কাস্টমার এন্ড আমরা সবাইকে একই সমান চোখে দেখি। He was talking about business and business opportunities in Bangladesh. What do you think? What is your perception about the business opportunities here? Well, I see the business opportunities as enormous. I obviously couldn't follow all of what Aman said to you, but he was clearly talking about the nature of the market, the low ARPU, and the existence of the operators. For us, the low ARPU market is a challenge, but it's also an opportunity. If we look at equivalent GDP level per capita countries, we'll find that telecom penetration rates are much higher. Yeah. They can go higher in Bangladesh, but they will need to go higher on a lower cost model. And by providing a shared infrastructure service, we can reduce both the capital expenditure and the operating expenditure of each and every operator, allowing us to reach more of the Bangladeshi population. So therefore, while the market is, on the face of it, low ARPU and quite crowded, we do see a significant opportunity for growth. This company fully owned by Axiata, or is there any Bangladeshi counterpart also, or shareholder also? At this stage, the ownership of the E.co group is through the Axiata group. The intention is to have an IPO, initial public offering, within the next 12 months. Okay. That will bring new shareholding into the E.co group, and that can be international funding from wherever is required. But there is no sponsor director from Bangladesh business community. Not at present. Okay. আরমান ভাই, আপনার কাছে আবার ফিরছি যে যেটা সে বললো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের, বাংলাদেশে তো আগে এরকম শেয়ারিংটা শুরু হয়নি, রিসেন্টলি শুরু হয়েছে। বেসিক্যালি বিটিআরসি কিন্তু অনেক আগে থেকে গাইডলাইন দিয়েছিল যে নো মোর নিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপের আগে তোমাকে দেখতে হবে যেন অন্য অপারেটরের ওই জায়গাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে নাকি, তারপর যদি অন্য অপারেটর ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে তারা ওটার উপরে শেয়ার করে তাদের নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশন করবে। খরচও কমাবে, অনেক খরচ কমবে এবং সবচেয়ে বড় কথা টাইম, আপনি জায়গাও সেভ করবে। ইমাজিন রেজা ভাই, ইভেন ইলেকট্রিসিটি ইউসেজ, যেমন আমাদের একটা সাইটে আমরা 6 কিলোওয়াট পাওয়ার নেই, আমাদের হয়তো 4 কিলোওয়াট লাগে, উই ক্যান ইজিলি লিজ আউট 2 কিলোওয়াট পাওয়ার টু সাম আদার operators. জি, এটার কারণে Mr. Rendezvous, we'll back to you, just going for a small break. দর্শক, আপনারা দেখছেন একাত্তর রন্দেভু, আমরা কথা বলছি সেলুলার অবকাঠামো নিয়ে। ফিরে আসছি এক্ষুনি, সঙ্গে থাকুন। আরেকবার স্বাগত একাত্তর রন্দেভু অনুষ্ঠানে। কথা বলছি সেলুলার অবকাঠামো নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন এন্ডি রোল্ট and Mr. Ahmad. When Bangladesh is going through a political very hot situation, turmoil situation, but what is your forecast about your business here in Bangladesh? Well, I think the situation in Bangladesh is interesting. I'm an outsider. I'm no expert, but what I see is you can expect what I see as a cycle in the political life of the country every 5 years and running up to election is a very difficult time. The Axiata Group has made this investment in E.co Bangladesh for good business reasons, and it makes them in full knowledge of the political situation in Bangladesh. And we see the continued growth of the economy running at around 9%. We see a strong favour towards investment, and we are very glad to be in this market, and we are very confident in our success going forward. Hope for the best, but আরমান ভাই, আপনার কাছে আসছি একই কথা, যে সিচুয়েশনটা এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারাও বুঝতে পারছেন যে বাংলাদেশ একটি ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, বাট আমরা আশা করব যে ইলেকশনের পরে হয়তো পরিস্থিতি নর্মাল হয়ে আসবে। কিন্তু ওভারঅল আপনাদের যেই এই অবকাঠামো বিজনেস প্লাস যে আপনাদের সামনের দিনগুলোতে যে ধরনের পটেনশিয়াল ক্লায়েন্টস চিন্তা ভাবনা করছেন, সামগ্রিকভাবে কি মনে হয় যে বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা কিরকম থাকতে পারে? আমরা খুব আশা করছি জিনিসটা শান্তিপূর্ণ হয়ে যাক, কারণ মেইন হরতালে আমাদের লোকজন মুভ করতে পারে না। আমাদের কিন্তু টোটাল যে এমপ্লয়িজ, আমাদের 200+ ম্যান পাওয়ার আছে, তাদের কিন্তু 85% অ্যাবাভ ইজ রিজিনাল এমপ্লয়িজ। তাদের কাজ হচ্ছে বিটিএস এ যাওয়া, কাজ করা, ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে ব্যাটারি যখন ফল করে এটাকে আবার আপগ্রেড করা। তো অবশ্যই ওদের জন্য ইটস রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং, রিস্কি হয়ে যায় এটাকে মেইনটেইন করা। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এবং এই যে শেয়ারিং এর কথা আপনার কাছে আসি বেশি করে, আমাদের দর্শকদের সুবিধা হয় আপনি বললে, বিকজ আপনি বাংলায় বলছেন।
শেয়ারিং এর এই যে অবকাঠামো শেয়ারিং এটা এই মোবাইল ফোন টেলিভিশন এগুলোর বাইরে কি কোনো পটেনশিয়ালস আছে কিনা বা পসিবিলিটিস আছে কিনা, অন্য কেউ হতে পারে কিনা? অনেক কিছু হতে পারে রেজা ভাই। শেয়ারিং হচ্ছে একটা পার্ট মাত্র। হ্যাঁ, যেমন আপনি যেটাকে আমরা বলি ওএনএম, অপারেশনস এন্ড মেইনটেনেন্স, ধরেন পাশাপাশি 4টা সাইট আছে, 4টা গ্রুপ গিয়ে 4টা সাইট ম্যানেজ করছে, অথচ একটা গ্রুপ গিয়ে কিন্তু 4টা সাইট ম্যানেজ করতে পারতো। একটা হচ্ছে কনসলিডেশন, যেটা আমি বললাম যে 4টা সাইট আছে, ওটাকে ভেঙে আমরা একটা সাইট করতে পারি। আমি তাকে দুটো এক্সাম্পল দিই। একটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ওনারা চাচ্ছেন ওদের সাইট সংখ্যা কমায় ফেলতে, কারণ অবভিয়াসলি ওনাদের বিল্ডিং গুলো ব্রিটিশ আমলের, ওগুলো একটু অবস্থা বেশি ভালো না। সো আমরা ওনাদেরকে কি বলেছি যে স্যার আমরা চাই and we want to talk with the other operators being they are our client, এবং আমরা এখনো পর্যন্ত তাদের মোস্ট প্রেফার্ড ভেন্ডর, যে আমরা আপনাদেরকে সিঙ্গেল হ্যান্ডেড সলিউশন দিয়ে দিই, যে আমরাই একটা বিটিএস করে ফেলবো, বাকি সবাই আমাদের কাছে চলে আসবে। সেম জিনিস উই আর প্ল্যানিং টু ডু দিস ফর ক্যান্টনমেন্ট। আপনি জানেন একটা ভেরি স্যাড ইনসিডেন্ট অফ রানা প্লাজা, তারপরে যে বিজিএমইএ they got really concerned, which is very much valid, এবং they asked all of the telcos to remove their towers. Okay. So I think now there we come with a proposition যে ঠিক আছে, আমরা দেখবো যে বিল্ডিং গুলো ভালনারেবল আছে, সেগুলোকে কিভাবে কি করা, সেগুলো তোমার গেলাম না, ওটার সাথে অল্টারনেটিভ কি সলিউশন দেওয়া যায়, সো দ্যাট এই সবার টেনশনটা আমরা টেক কেয়ার করতে চাই। বুঝতে পেরেছি। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, উই আর নিয়ার দ্য ফেগ এন্ড অফ দি শো। মাই লাস্ট কোশ্চেন টু হোয়াট ইজ দ্য রেসপন্স সো ফার? Response from your prospective clients or the existing The clients? response from our clients has been good. As has already been mentioned, we have the mobile operators all signed up with frame agreements which have price and conditions, and they're all taking business from us to a greater or lesser degree. We already have around 20% of our sites have at least 2 tenants on, some 3. So that response has been very good. Our clients realize in the same way that we do the direction of the market, and they are very keen to reduce their operating costs and are very keen to work with us in creative ways to access the market at the lowest possible cost. Oh, thank you, and we hope E.co will have a better business in Bangladesh. And Mr. Andy and Mr. Arman Siddiqui, thank you both of you for joining us in Ekattor Rendezvous. Thank Thank you you very much.